Hey, hi guys, this is Yellesh. So I have around 10 plus years of experience in this software industry, and as a trainer I have very good experience as well. Apart from the real time work, we also used to do the train to different category of people, from starting up like nothing knows from to everything knows. Okay, so our training involves is like generally it's 20 to 25 days training, but it focuses on complete CI/CD pipeline. Okay, day one, starting from day one, like introduction, like how the evolution of the Azure DevOps has been come up in the market, and who are the competitors, and how the Azure DevOps and its services has become very popular, and CI/CD configuration, deploying the applications into the cloud as well as the on-premises, and we also cover up how to integrate different tools to Azure DevOps, like just like Jenkins, SonarQube, and the other tools, AWS or Bitbucket, and also like how we can configure the Docker based application, how we can configure the Kubernetes based applications and deploy the applications to the cloud platform. So these concepts we are going to discuss on that training perspective. So before going to in depth of that, like what we are going to cover, I wanted from your end, from your guys, like what is your scope, how far you are, whether you know the DevOps background or you don't know anything, you want me to start from scratch, and that's what I wanted to have with you. Yeah, hi, I'm Varshit. Okay. So I have no idea, and I would like you to start from scratch if you can possibly. Okay, the other one. Shiva? Only Yes, yes. No idea, sir, Azure. you also no idea. Okay, that's fine. So let me open up my document. Just give me a second. Let's try. So only two guys joined today. Yeah, actually, there are like 5 supposed to join. Shiva Okay. and his friend, and Varshit, and the other two, Kumar, and one more person, Yatish. Okay. I'll remind them after this call. So I'm just sharing my screen. Hope you are able to see my screen. Yes, yes. Yeah. Yeah. So we will cover up these topics, like Azure DevOps. What is an Azure DevOps? The evolution of the Azure DevOps. So why it is called as an Azure DevOps, and previously what we used to call, what are the versions, introduction to ESTS, TFS, and their originations of these things, and organization hierarchy with safe agile framework. We'll take one agile framework and we'll walk through how we can go ahead and create certain pipelines, certain boards, pipelines, builds, test plans, artifacts, etc.
And we'll also talk about the Scrum methodologies, other Agile methodology, CMMI methodology. What is the best practice in industry? What we can take it up, and we also cover up basic Azure DevOps components as well, and basic Azure DevOps components like CI/CD pipeline, how we can create, how we are organizing the pipelines, how we are building the solutions and all. And we also cover up organization creation, how we can create an organization in the Azure DevOps, and earlier how we have a collection based creations and all. And also we will cover up Azure DevOps user management. Not only here whatever we are discussing, but there in on the fly, on the real time, there will be certain features which has been introduced by Microsoft. We will cover up all those things like YAML, creation of the build pipeline using YAML, and classic terrain environments concepts. So there are many things which has been introduced by Microsoft, and we will cover up like the agents and all. Here we have discussed only like projected only the information as an index point of view, but there are many things to be discussed. But my training will be all completely into real time only. Okay, you guys like you want any documentation, and you wanted like anything that we have a certain blogs, and we have written certain blogs which is very good, and Microsoft blogs we will share up if you are not for like if you are missed any class, or if you are not able to follow the procedure and all. So my training, it includes like if I complete one class today, you have to do to tomorrow the same class. So like it's all hands-on live training, it will be there. So you will get some confidence. Like, see, I'm not telling 100% confidence, you will get at least 55.5% you will get the confidence. Okay, so we will also cover up the project creation and the project team management, auditing, building, and notification services. You will we will talk about Azure DevOps extensions, like how we can call the Azure DevOps extensions. Azure boards we will call. Okay, area path, iteration path, field customization. Okay, queries, how you can query the task type of things, and estimation of Azure repos, GitHub, TFEC, or Git version control system. What, how best we can use the version control system? How many types of version control systems are there for the developers? And migration between them, the Azure build pipeline, the release pipeline, task groups, deployment groups. So these task groups and deployment groups will talk about like in the release phase activities, like how we can deploy the applications into the multiple environments in real time. How it will be like we used to have a dev test acceptance and production environments will be there. So how we can deploy the environment specific into the multiple applications into the multiple environments we will talk about. And some sort of integrations, not all this, like some sort of integration, like how we are integrating Dockers with Kubernetes, how we are integrating Dockers with um, Kubernetes, Dockers with the build pipeline, and Terraform, some sort of Terraforms, and Azure artifacts we will talk, and test plans, test suites also we will cover up for testing features. Any queries here? No. So so you don't worry, I am comfortable in Telugu, Telugu English, not confident on Hindi. So any doubts, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు you can ask, go ahead and ask. So if you are okay, we will cover up start the class from tomorrow, or from first onwards. Shiva, any questions? Shiva, unmute చేసి మాట్లాడండి.
సార్ ఏదన్నా టాపిక్ తీసుకొని చెప్తారనుకున్నా సార్ డెమో. ఏదైనా టాపిక్ తీసుకొని చెప్తారనుకున్నా, ఒక్క నిమిషం. నాకు యాక్చువల్గా 8:30 అజూర్ గురించి డీప్ గా చెప్పేసండి సార్. అది సంథింగ్. సో కెన్ యూ మేక్ మీ యాజ్ అన్ హోస్ట్? నాకు యాక్చువల్గా ఒక 15-10 minutes లో మీటింగ్ ఉంది. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ వెరీ హరీ. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఇది అండి, ఇది టూల్. మీ వీడియో ఏదన్నా ఉంటే షేర్ చేయండి సార్ వాట్సాప్ లో, ఒకసారి చూస్తాను సార్. ఇది టూల్ అండి. ఓకే, dev.azure.com అనేది ఇది టూల్. సో దీంట్లో మనం బోర్డ్స్, ఆర్గనైజేషన్స్, ఇవి మెయిన్ కోర్ ఫీచర్స్ ఇవి. ఓకే, ఇది ప్రాజెక్ట్స్, ఇది బోర్డ్స్ అంటాము, ఇది రిపోజిటరీస్, ఇది సోర్స్ కోడ్ పెట్టుకోవడానికి, ఇది బోర్డ్స్. మనము ఒక డెవలపర్ కి కానీ, ఒక టెస్టర్ కి కానీ, ఒక బిల్డ్ ఇంజనీర్స్ కానీ, మన రోల్ వచ్చేసి బిల్డ్ ఇంజనీర్ అన్నమాట. ఓకే, బిల్డ్ ఇంజనీర్ Azure DevOps ఇంజనీర్స్ అంటారు. సో ఆ నేమ్ ఎలా వచ్చింది కూడా మీరు చెప్తాను మీకు. సో ఈ బోర్డ్స్, వర్క్ క్రియేట్, ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ వర్క్ క్రియేట్ చేసి డెవలపర్స్ కానీ, టెస్టర్స్ కానీ, బిల్డ్ ఇంజనీర్స్ కానీ ఎలా అసైన్ చేస్తారు, అసైన్ చేసిన వర్క్ కోడ్, సోర్స్ కోడ్ ఎలా కమిట్ చేస్తారు ఇన్ రిపోర్ట్స్. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బిల్డ్ పైప్ లైన్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ రెండు ఉంటాయి అనమాట. బిల్డ్ పైప్ లైన్, రిలీజ్ పైప్ లైన్. సో ఈ బిల్డ్ పైప్ లైన్ యూజ్ చేసుకొని మనము బిల్డ్ ఎలా చేస్తాము, రిలీజ్ పైప్ లైన్ యూజ్ చేసుకొని మనం అప్లికేషన్ రిలీజ్ ఎలా చేస్తాం అనేది చూపిస్తాము. దాన్ని CI/CD కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. సో సేమ్ వే ప్రొసీజర్ ఇన్ క్లౌడ్ ఆల్సో చూపిస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టెస్ట్ ప్లాన్స్. సో ఇక్కడ టెస్ట్, ఇది ప్రిడామినెంట్లీగా వెబ్ బేస్డ్ టెస్టింగ్, లోడ్ టెస్టింగ్ కానీ, కోడ్ ఐడియా టెస్టింగ్ కానీ, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కానీ, ఒక అప్లికేషన్ కి టెస్టర్స్ ఏ విధంగా చేస్తారు అనేది కూడా ఒక ఫీచర్ ఉంది అనమాట. సో ఏంటి అంటే ఈ టూల్ ఒక షార్ట్ గా చెప్పాలంటే, విత్ Azure DevOps you have integrated many other tools in one tool అనమాట. సో అందుకే ఇది అంత ఫేమస్ అయింది. అర్థమైందా? సో మనకు రిపోజిటరీస్, కోడ్ కమిట్, కోడ్ వర్షనింగ్ కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఇది రిపోజిటరీస్ వాడతాం. బిల్డ్ ఇంజనీర్స్ బిల్డ్ పైప్ లైన్స్ వాడతారు. టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ టెస్ట్ ప్లాన్స్ వాడతారు. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఈ బోర్డ్స్, ఈ డాష్ బోర్డ్స్, సమ్మరీ, ఓవర్వ్యూ ఇలాంటివన్నీ వాడతారు అనమాట. ఇవన్నీ వాడి ఎండ్ టు ఎండ్ ట్రేసబిలిటీ అంటాం, అప్లికేషన్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఒక పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసి, ఆ పైప్ లైన్ కి మళ్ళీ సోర్స్ కోడ్ రాసిన తర్వాత బిల్డ్ చెకింగ్ చేసి, సోర్స్ కోడ్ కమిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బిల్డ్ పైప్ లైన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, బిల్డ్ పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రిలీజ్ ఎలా చేస్తాం అనేది. సపోజ్ ఇది నాది ఒక అప్లికేషన్. సో ఇది నేను బిల్డ్ చేశాను. ఓకే, ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేసి నాది ఏంది, .NET అప్లికేషన్. సో ఇందులో you have many applications like Java based applications, .NET based applications, Python based applications also you can build up. Where is your code? We will build up. That is our Microsoft motto. Okay, మీ సోర్స్ కోడ్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పు, నేను బిల్డ్ చేస్తాను అంటుంది ఇది Azure. Okay, so my source code is in Azure DevOps itself. I am building. If suppose my source code is in GitHub, I will also build that GitHub source code. Okay, if I am, what is your platform of your code? నేను జావా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నానా, పైథాన్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నానా, .NET అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నానా? వేర్ ఇస్ యువర్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్? ఇట్ సపోర్ట్స్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ అప్లికేషన్ బిల్డింగ్. అర్థమైందా? సో ఇది యూజ్ చేసుకొని మనం బిల్డ్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ బిల్డ్ పైప్ లైన్ టాస్క్ అనమాట. సో ఈ బిల్డ్ పైప్ లైన్ యూజ్ చేసుకొని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక ఆర్టిఫాక్ట్స్ అనేది జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఆర్టిఫాక్ట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని రిలీజ్ పైప్ లైన్ తో మనం మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని ఒక అప్లికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేస్తాం. ఓకే, అప్లికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము, ఒక IAS సైట్ క్రియేట్ చేసుకొని IAS అనేది వెబ్ అప్లికేషన్ లాగా హోస్ట్ చేస్తాం. అది ఎక్కడ హోస్ట్ చేస్తాము అంటే, ఇన్ జనరల్ గా అయితే విండోస్ సర్వర్స్ ఉంటే మనకు రియల్ టైమ్ లో విండోస్ సర్వర్స్ కి పబ్లిష్ చేస్తాం. సో బట్ మనకు యాజ్ ఏ ప్రాక్టీస్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే, మన ల్యాప్టాప్ మిషన్ లో మనం సైట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ హోస్ట్ చేసుకుంటాం. హోస్ట్ చేసుకుంటే మన సైట్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ అయిపోతుంది అనమాట.
సో ఇలా అప్ అండ్ రన్నింగ్ అయిపోతుంది సైట్ మనం హోస్ట్ చేస్తే. ఎక్కడైతే బిల్డ్ ట్రిగర్ చేసి పబ్లిష్ చేస్తామో అప్పుడు మన సైట్ అనేది అప్ అండ్ రన్నింగ్ అయిపోతుంది. ఇది సేమ్ ప్రొసీజర్ మనం క్లౌడ్ కూడా, అంటే క్లౌడ్ అంటే మల్టిపుల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది లొకేషన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కెన్ యాక్సెస్ అరౌండ్ ది వరల్డ్. సో క్లౌడ్ మనం క్లౌడ్ లో కూడా హోస్ట్ చేసుకొని చూపిస్తాం. అర్థమైందా? అంటే సార్ ఈ బేసిక్ ఇంకా మనకి ఇంకా అర్థం కాలేదు సార్, ఇవన్నీ టైం ఇవన్నీ పట్టిద్ది అర్థం అనుకుంటా. కాదు. అజూర్ బేసిక్స్ తెలిస్తేనే ఇది వస్తుంది అనుకోండి సార్ మొత్తం. లేదు ఇవన్నీ జస్ట్ మీకు ఎలా ఉంటుందని చూపిస్తున్నాను. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీకు కొత్త టూల్ ఇది. ఓకే, ఇప్పుడే అర్థం కాదు. ఫోన్ ఒక్కొక్కటి వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే అప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్ కి ఇవన్నీ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఇప్పుడే మొత్తం అన్ని అర్థం కావాలంటే ఎట్లా అర్థం అవుతాయి నీకు? ఇంతకు ముందుకి మనం వచ్చాయి, ఇవి కాదు కదా. అవునవును. మరి రాదన్నప్పుడు యూ షుడ్ లెర్న్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఇప్పుడు ఏ నుంచి జెడ్ వరకు నేర్చుకున్నప్పుడు జెడ్ నేర్చుకుంటావా, ఏ నేర్చుకుంటావా? ఏ నేర్చుకోవాల్సిందే కంపల్సరీ. కరెక్ట్. యా, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఏ టు జెడ్ చూపించాను నేను మీకు. అది నేర్చుకుంటే మనకు వస్తుంది ఏ టు జెడ్ అనేది. ఓకే. Could you send the PDF you've shown in the starting, like the introduction one? Yeah, definitely. I'll share with your concerned person and he will do so. Yeah. Please share that. Okay. So that's all from my end for today. If you are okay, we will continue from tomorrow. Hi Ganesh, that's all from my end today. Yeah, got it. Shiva, do you have any questions? Nothing, sir. Okay.